స్టూడెంట్స్ గుడ్ మార్నింగ్ స్టూడెంట్స్. చూడమ్మా, ఈ వీడియోలో మనం హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ గురించి నేర్చుకుందాం అన్న. హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ కాన్సెప్ట్ గురించి మాట్లాడుకుందాం అన్న. హీట్ విల్ బి ట్రాన్స్ఫార్మ్స్. ఇట్ ఈస్ ఎ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ విచ్ విల్ బి ట్రాన్స్ఫార్మ్స్ ఫ్రమ్ వన్ బాడీ టు వన్ బాడీ ఎట్ హై టెంపరేచర్ టు ఎట్ బాడీ ఎట్ లో టెంపరేచర్. అరే, హీట్ అనేది హై టెంపరేచర్ నుండి లో టెంపరేచర్కి మూవ్ అవుతుందట. హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ హీట్ ఫ్రమ్ వన్ బాడీ టు అనదర్ బాడీ మే టేక్స్ ప్లేస్ బై ఎనీ వన్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ మోడ్స్. ద ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ కండక్షన్. అరే, హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ అనేది 3 waysలో జరగచ్చు. హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ గురించి మాట్లాడుతున్నాను. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ కండక్షన్. సెకండ్ వన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ సెకండ్ వన్ ఏంటంటే హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ అనేది 3 waysలో జరుగుతుంది. కండక్షన్, convection and then third one is radiation. వీటి గురించి మాట్లాడుకోవాలి బుజ్జి. కండక్షన్, కన్వెక్షన్, రేడియేషన్. హీట్ విల్ బి ట్రాన్స్ఫర్డ్ ఇన్ దట్ 3 methods: కండక్షన్, కన్వెక్షన్, రేడియేషన్. కండక్షన్ అంటే ఏంట్రా? the process by which that heat transferred from hot body to cold body by through a transfer of energy from one particle to another particle of the body without actual movement of the particles from their equilibrium positions is called the conduction. The process of conduction takes place only in solid bodies. Heat transfer by conduction from one part of body to another part of a body in a continuous till their temperatures becomes ఈక్వల్. అరే, ఏం లేదురా నన్ను. కండక్షన్ అంటే ఏం లేదు, 2 bodies ఒకదానికొకటి ఫిజికల్గా కాంటాక్షన్లో ఉంటే ఆ సిచ్యువేషన్లో మనకు ఆ ఫిజికల్ కాంటాక్షన్లో ఉండాలన్న. ఇది ఏ బాడీ అని అనుకుంటారు, ఇది బి బాడీ అని అనుకుంటారు. ఇది T1 degree Celsius దగ్గర ఉంది, ఇది T2 degree Celsius దగ్గర ఉంది. ఒకదానికొకటి ఫిజికల్ కాంటాక్షన్లో ఉన్నాయి. ఈ సిచ్యువేషన్లో T1 ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ దట్ ఆఫ్ T2 degree Celsius అని అనుకోరా. T1 degree Celsius is greater than that of T2 degree Celsius అయితే heat will be transformed from A to B. The heat transforms from A to B. A నుండి Bకి వెళ్తుంది అన్న. ఎప్పుడు ఇది? A and B are the bodies which are in physical contact with one and each other. Physical contact with one and each other. Physical contact with one and each other. ఇది కండక్షన్ రావచ్చు. ఈ కండక్షన్కి సంబంధించినటువంటి థర్మల్ కండక్టివిటీకి సంబంధించినటువంటి సిచ్యువేషన్ ఒకటి మాట్లాడుతాను రావచ్చు. దిస్ ఈస్ ఎన్ బాడీ, దిస్ ఈస్ అ రాడ్. అరే చూడండి నాన్న, ఇది ఒక రాడ్ అని నేను తీసుకుంటున్నాను. All of you look at the situation. This is the body, and it having the area of cross section A1, this having that the area of cross section A only. The first end, this is the first end, and then this is the second end. The first end at a temperature of T1 degree Celsius, and then the second end which having that the 2 degree Celsius. The heat will be flows from one end to another end. That is the possibility. The high heat energy which is transformed from the higher energy level to the lower energy level. T1 degree Celsius is greater than that of T2 degree Celsius. The heat will be flows from A to B. లేకపోతే one end to second end. Here in this, the flow of heat energy is directly proportional to the area of cross section, and then Q is directly proportional to the change in its temperature dt, and then the flow of heat energy which is directly proportional to the time, and then it is inversely proportional to the length, and and then Q means the heat flow. The heat energy which is flows from one end to another end is directly proportional to the area of cross section, and is directly proportional to the change in temperature or the difference in temperatures of the two ends. And then Q means the amount of heat energy which is flows from one end to another end is directly proportional to the
directly proportional to the time of flow, and then the Q is nothing but the heat flow from one end to another end is directly proportional to the 1 by L. L means the length of the rod from one end to another end. This is the L. Here in this, the coefficient of Q is directly proportional to the Q is directly proportional to the A into T into dt divided by L. Okay nana, A into T into dt by L. అరే ఇక్కడ Q is equals to simply Q is equals to K into A into T into dt by L. అరే ఇక్కడ ఈ K అని అంటే K is nothing but coefficient of thermal conductivity. Coefficient of thermal conductivity. Coefficient of thermal conductivity. Here what is this? K is nothing but the coefficient of thermal conductivity. అరే ఇక్కడ ఈ విషయంలో మనం ఏం మాట్లాడుకుంటున్నాం అంటే క్యూని దాని నుంచి క్యూ బై టీ దట్ మస్ట్ బి ఈక్వల్స్ టీ ని తీసుకొచ్చేసాను. క్యూ బై టీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ కే ఇంటూ ఏ ఇంటూ డిటీ బై డిటీ మీన్స్ the change in temperature. dt అని అంటే ఏంటో బుజ్జి, dt means change in temperature. dt by L. dt is nothing but what is the dt? dt is equals to change in temperature, that is T1 minus T2, T1 degree Celsius minus T2 degree Celsius, that is the dt. The dt is nothing but the change in temperature. Then Q by T is equals to minus K into A into dt by L. Okay, this is nothing but rate of flow of heat energy. Rate of flow of heat energy from one end to another end, or hot end to cool end. That is equals to how much? That is equals to Q by T. Array chundra rate of flow ni Q by T అని చెప్పుకోవచ్చు. Minus K into A into delta T divided by L. డెల్టా టీ అన్న డిటీ అన్న ఒకటే, ఏదైనా తీసుకోవచ్చు ఆ రెండిట్లో. ఇక్కడ డిటీ బై ఇంకొకటి రన్ అన్న. ఇక్కడ ఒక రెండు కండిషన్స్ ఉన్నాయి రాబుజ్జి, చిన్న కండిషన్సే, పెద్ద కండిషన్స్ ఏం లేదు. థర్మల్ రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ ఏ కండక్షన్. నెక్స్ట్ నాన్న థర్మల్ రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ ఏ కండక్షన్. Next point nana, thermal resistance of conduction. Thermal resistance to a conduction. Thermal resistance to conduction. Thermal resistance to a conduction. Thermal resistance to a conduction. What is the thermal resistance, Rabuchi? Thermal resistance we are taken as R is equals to L by K into A. Thermal resistance. L is nothing but what is this na? Lateral thickness. A is nothing but the area. Simply L means lateral thickness. And then A is nothing but area. And the next one, K is nothing but a coefficient of thermal conductivity. K is nothing but thermal conductivity, coefficient of thermal conductivity. K is nothing but, then resistance. What is this? Thermal resistance is equals to L by K into A. ఇక్కడ చాలా ఇంపార్టెంట్ అన్న ఏంట్రా, the amount of heat flowing through a slab in that steady state must be equals to Q by T is equals to ఎంత రాసుకోవచ్చు నాన్న, Q by T is equals to the temperature at hot junction minus temperature at lower junction divided by R. Rate of flow. Simply we have to write that the rate of flow of heat energy must be equals to change in temperature divided by thermal resistance. అరే ఈ Q by T ని ఏమైనా రాసుకోవచ్చా? థర్మల్ కరెంట్. Q by T is nothing but thermal current. Thermal current must be equals to IT. IT is equals to high temperature. Simply Q by T is nothing but thermal current. IT is equals to TH minus TL divided by R.
That is the very important thing. It is equals to Th minus TL divided by R. That is the very important. Thermal thermal current formula enter. It is equals to Th minus TL divided by R. Th is nothing but what is this? High temperature, and then TL is nothing but low temperature. This is very important. తీసుకుంటారా బచ్చే, తీసుకోండమ్మా. ఇదే slabs which are connected in parallel to one and each other. Slabs in parallel, slabs are in series. ఇక్కడ కొంచెం slabs are in a series. Slabs are in series in a steady state. In a steady state. Enter the slabs which are in this series. The slabs which are in series in a steady state, that must be equal to, this is the hot reservoir. This is one of the slab. This is the hot reservoir. ఇది హాట్ రిజర్వాయర్, ఇదేమో కోల్డ్ రిజర్వాయర్. ఇదేమో కోల్డ్ రిజర్వాయర్. దిస్ ఈస్ కోల్డ్ రిజర్వాయర్. అరే వీటి మధ్యన స్లాబ్స్ ఎలా ఉన్నాయి ట్రబుజీ? ప్యారలల్గా ఉన్నాయి. చూడరు నన్ను, ఒకదానికొకటి ప్యారలల్గా ఉన్నాయి. దీనికి ఉన్నటువంటి అంటే ఈ పర్టికులర్ ఈ మెటీరియల్కి ఉన్నటువంటి థర్మల్ కండక్టివిటీ ఎంత? K2. ఈ పర్టికులర్ మెటీరియల్కి ఉన్నటువంటి థర్మల్ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ థర్మల్ కండక్టివిటీ K1 రబుజ్జి. అయితే ఇక్కడ దీనికి ఉన్నటువంటి దీని లెంత్ ఎంత రబుజ్జి? L2 రనన్న. దీని లెంత్ ఎంత రబుజ్జి? L1 రబుజ్జి. అయితే ఇప్పుడు దీని పరిస్థితి ఏంట్రా, మనం ఇక్కడ ఏం మాట్లాడుకుంటున్నాం? ఇదేంట్రా, హాట్ రిజర్వాయర్ అనేది TH అంటే హైయెస్ట్ టెంపరేచర్ దగ్గర ఉంది. కోల్డ్ రిజర్వాయర్ ఎక్కడ ఉంది అన్న? TL దగ్గర ఉంది. అయితే ఇప్పుడు పరిస్థితి ఏంట్రా, నాకు కావాల్సింది ఏంటి? ది టెంపరేచర్ ఏంట్రా? IS ఈక్వల్స్ టు Q/T. IS ఈక్వల్స్ టు ద కరెంట్ ఏంట్రా అన్న? ద హాట్ కరెంట్, ద థర్మల్ కరెంట్ I must be equals to Q/T. That must be equals to highest temperature minus lowest temperature. Tx means, what is the Tx? Junction temperature. Tx అనేది ఏంట్రా బుజ్జి? Junction temperature. Tx minus R2 is equals to, what is this man? Th minus Tx is equals to I into R2. ఏం లేదురా, I into R2. నెక్స్ట్ అమ్మ చూడమ్మా, TH minus Tx is equals to I into R2 వచ్చేస్తుంది. అయితే ఇప్పుడు ఏంట్రా, అండ్ త్రూ దట్ ఆఫ్ ది సెకండ్ స్లాబ్ I must be equals to, ఇది ఫస్ట్ స్లాబ్, సెకండ్ స్లాబ్ గురించి మాట్లాడుకున్నారు వచ్చి. అండ్ I through the second slab must be equals to ఎంత వస్తుందిరా? Tx minus Tc divided by, or TL divided by R1 is equals to Tx minus TL is equals to I into R1. ఎంత వస్తుందిరా? ఇప్పుడు ఫస్ట్ యాడింగ్ దట్ ఈక్వేషన్స్ 1 and 2, యాడింగ్ ఇదేమో 2 ఈక్వేషన్, ఇటువైపు ఉన్నదిరా ఇదేమో సెకండ్, ఇంతకుముందు చెప్పినటువంటిది ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ రావచ్చు. అంటే యాడింగ్ 1 and 2 ఈక్వేషన్స్ ఏమవుతుంది రావచ్చు? TH minus TC is equals to R1 plus R2 into I must be equals to TH minus TC divided by R1 plus R2. This is the current passing through that the particular junction. Okay, Nana. Thus the two slabs are in equivalent. A single slab of thermal resistance R1 plus R2. Equivalent resistance is equals to equivalent resistance R is equals to R1 plus R2.
ఇక్కడ ఇంకో స్లాబ్ ఉంది, ఇంకేదైనా ఎక్కువ ఉందని అనుకో, R3+, so on, Rn. స్లాబ్స్ విచ్ ఆర్ ఇన్ ది సిరీస్, స్లాబ్స్ అనే సిరీస్లో ఉంటే ఈక్వివలెంట్ రెసిస్టెన్స్ ఎంత వచ్చింది, R=R1+R2+R3+, and so on, Rn. అయితే స్లాబ్స్ విచ్ ఆర్ ఇన్ ది సిమిలర్లీ, ఇక్కడ కూడా ఎలాంటి రాసుకోవచ్చు, సిమిలర్లీ slabs are in parallel, R equivalent is equals to 1 by R equivalent is equals to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3 plus, and so on, 1 by Rn. Slabs which are in parallel, then equivalent thermal resistance must be equals to 1 by R equivalent is equals to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3 plus, and so on, plus 1 by Rn. 1 by Rn, that is very very important. అన్న జాగ్రత్తగా తీసుకోండి అది. Then next one, thermal radiation. Next one, thermal radiation. లో మనం మ్యాక్సిమం థర్మల్ రేడియేషన్లో మనం మాట్లాడుకోవాల్సినటువంటి ఏంటో వచ్చే ఎనర్జీ డెన్సిటీ ఒకటి, స్పెక్ట్రల్ ఎనర్జీ డెన్సిటీ ఒకటి, అలానే అబ్జార్ప్టివ్ పవర్ ఒకటి, స్పెక్ట్రల్ అబ్జార్ప్టివ్ పవర్ ఒకటి, అలానే ఎంసివ్ పవర్ ఒకటి, స్పెక్ట్రల్ ఎంసివ్ పవర్ ఒకటి, ఇలాంటి ఫార్ములాస్, ఎమిసివిటీ ఒకటి, అలానే మనకి ఇక్కడ ట్రాన్స్మిషన్ పవర్, అబ్జార్ప్షన్ పవర్, రిఫ్లెక్షన్ పవర్, వీటికి సంబంధించినటువంటి ఫార్ములాస్ మనం మాట్లాడుకోవాలి. వచ్చే రిలేటివ్ ఎంసివిటీ మస్ట్ బి ఈక్వల్స్ టు ఎమిటెడ్ రేడియేషన్ బై గ్రే బాడీ డివైడెడ్ బై ఎమిటెడ్ రేడియేషన్ బై ఐడియల్ బ్లాక్ బాడీ. చాలా ఇంపార్టెంట్ అన్న ఇవి. ఒకసారి మీకు ఒకసారి రేడియేషన్ గురించి చెప్తాను అన్న, ఐడియల్ బ్లాక్ బాడీ గురించి కూడా చెప్తాను. దెన్ నెక్స్ట్ వన్, స్టీఫెన్స్ లా, అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ క్రిచాఫ్స్ లా, అండ్ దెన్ న్యూటన్స్ లా ఆఫ్ కూలింగ్. మీకు మ్యాక్సిమం అయితే వచ్చే స్టీఫెన్స్ లా మీద, అలానే న్యూటన్స్ లా ఆఫ్ కూలింగ్ మీద ఎక్కువ ప్రాబ్లమ్స్ అడుగుతున్నారు రావచ్చు. మీరు ఈ బ్లాక్ బాడీ రేడియేషన్స్ ప్రాపర్టీస్ కానీ, ఎంసివిటీ కానీ, ఈ రిఫ్లెక్టివ్ కోఎఫిషియంట్ కానీ, అబ్జర్ప్టివ్ కోఎఫిషియంట్ కానీ, ట్రాన్స్మిటివ్ కోఎఫిషియంట్ కానీ, రేడియేషన్లో ఇవన్నీ చదువుకుంటారు నాన్న. మీకు ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే వీటిలో స్టీఫెన్స్ లా ఒకటి, న్యూటన్స్ లా ఆఫ్ కూలింగ్ ఒకటి, వీటి గురించి మాట్లాడుకుందాం రావచ్చు. రిమైనింగ్ థర్మల్ రేడియేషన్లో అయితే బేసిక్స్ చాలా ఉన్నాయి, కాకపోతే మీకు ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ రివైజ్ చేస్తానని చెప్పాను కాబట్టి థర్మల్ రేడియేషన్లో స్టీఫెన్స్ లా గురించి మాట్లాడుతున్నాను రావచ్చు. స్టీఫెన్స్ లా ఈజ్ నథింగ్ బట్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎమిటెడ్ రేడియేషన్, amount of emitted radiation is directly proportional to fourth power of its temperature. E is directly proportional to T power 4, or E is equals to sigma into T power 4. Sigma is nothing but Stephen's constant. Sigma is equals to Stephen's constant must be equals to Stephen's constant value is nothing but 5.64 into 5.67 into 10 to the power -8 watt meter square. అది యూనిట్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్. వాట్ డివైడెడ్ బై మీటర్ స్క్వేర్ and then Kelvin power 4, watt by meter square into Kelvin power 4. That is the Stephen's constant value is equals to, simply we have to write that this is the situation. Okay nana, this is the Stephen's law. Newton's law of cooling. The next one, what is this man? Newton's law of cooling. Newton's law of cooling. Newton's law of cooling. Newton's law of cooling and rate of loss of heat. Rate of loss of heat
of a hot body is directly proportional to excess of temperature of the body over that of surroundings. Excess, what is this? Excess of temperature of the body over that of surroundings over that of surroundings. అరే ఇక్కడ ఏంట్రా బుజ్జే ఫార్ములా ఏమొస్తుంది, దట్ మస్ట్ బి ఈక్వల్స్ టు dq by dt is equals to EMS into d theta by dt. Then we have to write that d theta by dt is equals to, and the next one excess temperature గురించి మనం మాట్లాడుకునేటువంటి సిచ్యువేషన్లో ఎలా రాస్తానంటే theta minus ఏంట్రా theta1 minus theta2 divided by t and equals to minus k into theta1 plus theta2 divided by 2. అరే చూడండి రానా, theta1 minus theta2 divided by t is equals to minus k into theta1 plus theta2 into theta2 minus theta naught. And the next one theta1 means what is my temperature of hot body. Theta2 means lowering temperature. And the next one theta1 plus theta2 divided by 2 is nothing but average temperature of body. Average temperature of body. And the next one theta naught is nothing but surroundings temperature. Array k is nothing but constant. K is the constant. Theta1 is the temperature of hot body and theta2 is the lowering temperature, and theta1 plus theta2 is equal divided by 2 is nothing but average temperature of body. Theta naught is nothing but the surroundings temperature, and then k is nothing but constant. ఒకసారి చూడండి, ఇది ఫార్ములా వచ్చి న్యూటన్స్ లా ఆఫ్ కూలింగ్ ఫార్ములా వచ్చేసి ఏమొస్తుందిరా theta1 plus theta2 divided by 2 is equals to minus k into theta1 plus theta2 divided by 2 minus theta naught. That is the situation. అరే ఇంకొకటి రానన్న మీకు కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ జస్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్. జస్ట్ న్యూటన్స్ లా ఆఫ్ కూలింగ్ అని అంటే rate of loss of heat of a hot body is directly proportional to the excess of temperature of the body over that of the surroundings. That is the Newton's law of cooling. That must be represented by the equation of dq by dt is equals to m into s into d theta by dt. And then the formula is nothing but theta1 minus theta2 divided by t is equals to minus k into theta1 plus theta2 divided by 2 minus theta naught. Alright, theta1 అంటే temperature of hot body, theta2 అంటే lowering temperature, and then theta1 plus theta2 is equals to average temperature of body. Theta naught is nothing but surroundings temperature, and then k is nothing but constant. K is the constant. And then limitations of Newton's law of cooling. Limitations. What is this, man? Limitations of Newton's law of cooling. What is this, man? Limitations of the Newton's law of cooling. Limitations of Newton's law of cooling. Limitations means loss should be only by radiation. అరే ఇప్పుడు లాస్ అనేది ఎలా జరగాలట, ఓన్లీ బై రేడియేషన్. లాస్ అనేది ఎలా జరిగేది, లాస్ హీట్ లాస్ ఏమని రాసుకోవచ్చు, హీట్ లాస్ షుడ్ బి
should by only, should by radiation only, radiation only, radiation, radiation only, radiation only. ఇది ఒకటి రేడియేషన్ ద్వారా జరిగే ప్రాసెస్కి మాత్రమే అప్లికేబుల్ అవుతుంది ఇది. అండ్ దెన్ ద లా ఈజ్ అండ్ ఎక్స్టెండెడ్ ఫ్రమ్ ది స్టీఫెన్ బోల్ట్స్. And then this law, what is this? Newton's law. Newton's law of cooling is the extended from, this is this extended from a from Stephen Boltzmann's law. Boltzmann's law. Stephen's Boltzmann's law. Stephen Boltzmann's law కి అది ఎక్స్టెన్షన్ అన్న. ద నెక్స్ట్ వన్ వీన్స్ డిస్ప్లేస్మెంట్ లా. నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ అన్న వీన్స్ డిస్ప్లేస్మెంట్. వీన్స్ డిస్ప్లేస్మెంట్ లా. Wien's displacement law. Wien's displacement law is the wavelength of corresponding to a maximum emission radiation decreases with increasing the temperature, because what is medium, the wavelength of the particular medium is directly proportional to the temperature. Lambda m is directly proportional to the temperature. Enter the wavelength corresponding to a maximum emission of the radiation. Maximum emission of the radiation decreases with increase in the temperature, because that is lambda m is directly proportional to 1 by t. And from this equation, enter lambda m into t is equals to b. B is nothing but what is the b? B is the Wien's constant. Wien's constant, simply we have to write that b is nothing but Wien's constant. The b is equals to, what is the b value? That is 2.89. b is nothing but Wien's constant. Lambda m into t is equals to b. B is nothing but the Wien's constant. That's value. The Wien's constant value is nothing but 2.89 into 10 to the power minus 3 Kelvin. And the next one, dimensional formula. What is this, man? Dimensional formula of b. Formula of b is, dimensional formula of b is, what is this? That is m power 0, l power 1, t power 0, theta power 1. That is the dimensional formula of b. That is m power 0, l power 1, t power 0, theta power 1. Relation between frequency and temperature H. Relation between simply we have to write that the relation between frequency and temperature is frequency and temperature is this relation between the frequency and temperature is, that is equals to nu m. Frequency is equals to c by b into t. Frequency is equals to c by b into t. B is nothing but the what is this, Wien's constant. B is nothing but the Wien's constant. C is nothing but the velocity of light, and then T is nothing but the absolute temperature. అరే ఒకసారి Wien's displacement law ఒకసారి చూడమ్మా. Wien's displacement law means, what is that, the wavelength corresponding to a maximum emission of radiation. The wavelength corresponding to a maximum emission of radiation decreases with increasing the temperature.
ఓకేనా. సింపుల్ ఏమని రాసుకోవచ్చు నాన్న, ద లాంబ్డా ఎం వాట్ ఈస్ మా మ్యాక్సిమం ఎమిషన్ ఆఫ్ వేవ్ లెంత్ ఏంటన్నా, ద వేవ్ లెంత్ కరస్పాండింగ్ టు maximum emission of radiation decreases with respect to temperature, that is lambda m is directly proportional to 1 by t, and then lambda m into t is equals to b. B is nothing but the Wien's constant. Then Wien's constant value is equals to 2.89 into 10 to the power minus 3 millikelvins, and then dimensional formula for the B is m power 0, L power 1, T power 0, and then theta power 1. And the next one, relation between the frequency and the temperature B. What is that? Nu m is equals to c by b into t. What is the b value? What is the b? That is the Wien's constant. B is nothing but the Wien's constant. That's value is nothing but 2.89 into 10 to the power minus 3 millikelvins. చాలా జాగ్రత్తగా గమనించాలమ్మా. ఇది మనం నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుద్దాం రానా, ప్రాబ్లమ్స్ చేద్దాం రేడియేషన్ మీద. అంటే థర్మల్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ మ్యాటర్లో రిమైనింగ్ మోడల్స్ ఏవి ఉంటే అవి చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోదాం నాన్న. కంప్లీట్. Okay ma, we will meet in that next class.